Deci bună mea, sunt Meitii și prima găsit la un episod. Astăzi o să vedem care e treaba cu tot Brawl Talk-ul ăsta. Știu că deja s-a băgat o parte din update, n-au venit brawlerii și toate chestiile astea, s-a băgat o parte din update, n-a venit sezon nou și etc. ce mai urma să vină. Dar astăzi o să vedem Brawl Talk-ul și dacă ne mai rămâne puțin timp, dacă nu e prea lung videoclip, o să și testăm puțin Brawl Talk-ul pe joc, adică update-ul care s-a băgat, o să-l jucăm puțin acolo. Hai să trecem în clip, nu uitați să rupeți neapărat butonul și cea de like, să vă aboneați la canal, toți cei care sunteți noi, să vă uitați la tot clipul, să ziceți ce mai vreți să mai adaug pe clipuri, pentru că mă interesează foarte mult treaba asta. Avem aici clipoanul de la fratele nostru de la Brawl Talk și în primul rând vreau să vă întreb cine e tipul ăsta. Cine e tipul ăsta? Adică, bă, vede, nu m-am uitat la Brawl Talk și deja a venit un nou tip. Cine e băiatul ăsta? It's Brawl Talk time! E Brawl Talk. A robot that attacks with cookies. An orchestra conductor Au băgat un robot, deci au băgat un robot care atacă cu cookie-uri, brawleri. or a train conductor. Eu sunt un train Desert conductor. Wasteland skins. Skin-uri de Wasteland, ok. Brawl Academy. Brawl Academy skin-uri, mamă, vezi că sunt alea astea. HYPERCHARGE. HYPERCHARGE, And mamă, learn- ce e HYPERCHARGE? Ce e HYPERCHARGE? Ziceți-mi în comentarii ce e HYPERCHARGE. How to get a free ping in this Brawl Și Talk. prin bun. Hi, my name is Marzio. I'm the new Brawl Stars Mamă, ăsta e nou Brawl Stars community, cum ar veni. community manager. This upcoming season is called Back to Marțio, păi și l-au băgat pe Marțio și a plecat fata și a plecat, bă, Ryan e legenda. Aici voi în comentarii dacă nu Ryan era legenda. Ranger Range, and it presents the home of Shelly, Colt, and Spike. Ok, sezonul ăsta e despre casa lui Brawleria veche, adică lui Shelly, Just when you thought Colt and Shelly could Colt, Shelly și Spike. finally rest on their new home, a new challenger appeared. And Pearl is the new chromatic brawler of the season, and she's now completing Sam and Belle's trio. Pearl is a cookie oven robot Trioul lui Sam și al lui Belle. created by Sam and Belle, and she's like a daughter to them. Cookies. And yeah, that's her main attack, hot cookies. She atacă cu cookie-uri și Spreads a series of cookies in medium range. Most of the cookies won't hit the target if you are a bit distant, but it's pretty easy to hit at least one of them. For her super, she quickly explodes and knocks back everything within a short radius around her. It also destroys walls. What's different about Mă, ești nebun, auzi, distruge walls-urile. Pearl is that she has this heat bar. The higher the heat inside her oven, the hotter cookies will be. And so, Auzi, cu cât ești mai aproape de ea, adică cu cât se încarcă mai mult chestia aia, cu cât sunt cookie-urile mai fermi și atunci îmi dau mai mult damage. the higher the damage. The heat bar keeps charging while you Vă are place cum arată? Ce-ți vă place cum arată? not attacking. And when it's complete, she overheats, causing max damage with both her main and her super attack. Once you attack E maxim de o grămadă de damage. or use the super, the heat bar cools down. Pearl is getting E tare cu hitbar-ul ăla, e tare ce au făcut. an underwater skin at the end of the Brawl Pass, called Periscope Pearl. Periscope Pearl. And her cookies now become fish, and she has a goldfish swimming inside. Și cookies-urile se fac din fișuri acum, adică îi fac pești cum ar veni. She is also getting a 29 gem skin called Bagă și un skin de 29 de gemuri. Ăsta e destul de ieftin și poate să le iau o grămadă de lume. Vintage Pearl, where she becomes a toy oven but still shoots painful cookies. Ok, e unul de jucărie, ca și când e un cuptor de jucărie. So, are we getting Ranchy Wild West skins? Not exactly, but close enough. They are the Deci o să bage skin-uri Wasteland, ok. Wasteland skins. Scorpion Willow now controls mines with scorpions, and she'll Scorpion Willow, mă, vezi că e be released with the Brawl Pass, so you can buy with the Blink when the season starts. Marauder Maisie is a perfect adaptation of how Maisie would look like Moroder Maisie. in a post-apocalyptic world. She's Ăsta e ca și când într-o lume după apocalipsă, așa arăta Maisie. also the Power Link skin. Raider Cordelius leaves his garden and is now adapted to survive in the desert. And Rodeo, Ok, Raider. still a shrimp, Ăștia sunt toți brawlerii pe care eu nu prea știu nimic de ei, gen. but in a tank that's more aligned with life in the Ca range. și un grămadă de brawler pe care eu nu știu de. What's the results of Brawl skins plus monsters plus school? The result is Brawl Brawl Academy Academy. skins. He has the best grades, he knows everything about sci-fi movies, Ia he's uite, Nerd Squeak, Stocilarul Squeak. Mamă, e ca și Box- când skin-ul la școală. Boxing gloves are pom-poms, and she cheers for the local school team. Cheerlead De cheerleader roza, asta e cum ar veni șmecheră, e rosa cu, cum se numește, cu majoretă. they're Rosa. Ia, And dar college le place la toți colegii de M's ea. got a small remodel, so she can now make part of the gang as well. Girl Ems, mamă, Ems i-a dat remodel. She's now called Mean Girl M's. Lastly, he's the popular Chad, plays sports, and has a date for the prom. Mamă, cum arată astea, sunt monștri, cum ar veni, dar sunt și... Jocks too. Jox 2 is also a 299 gem skin.
So it will come with a pink set, profile picture, spray, profile picture, pixel, and spray. custom effects when you defeat an enemy Și șmecherii sunt de brawler. făcute când We will moare. also Ăsta e add tare, ăsta e tare, ăsta this e tare. extra effect to all the other 299 gem skins in future updates. Ok, tare și e 200. It's funny you mention a 299 gem skin, because we have a new mecha skin. Mama, auzi, nou skin pe Mecha? Favorite emo Mecha Edgar. boy Edgar is the one getting this super cool Când n-a mai fost skin de Mecha. skin. It has everything you'd expect from a mecha skin, including the new special effect for defeating brawlers. Mecha Edgar will be released in early October. And this time we have two skins for the Lunar Festival, They are Lunar Janet, and now she's ready to shine and flying around the moon. and Hanbok Man, using the Mamă, cât de tare e ăsta Handball. cute traditional dress from E numărul 1 Handball Man. Ziceți-mi care vă place cel mai mult de până acum în comentarii în momentul ăsta. Chuck is the new brawler coming in October. Hai să vedem, ăsta e mic. used to be an orchestra conductor before he joined Star Park, and now is still a conductor, but for trains. Auzi, și înainte conducea orchestra, era de ăla, de făcea așa dirijor de ăla și acum conduce trenuri, că a intrat în Star Park, s-a dat pe partea aia rea. The darkness and the weird noises from the ghost station inspire his music while he travels between stops. And every once in a while, Nebun, au cum dă superul, băi, ești nebun, merge pe he performs his act to Gus when he mysteriously shows up. He shoots a cloud of hot steam from his head și with trage cu fum de tren. his main attack, and it can hit the target 3 times. And this super is really different. He controls train signs on the floor Îmi and place mai mult, ăsta îmi place mai mult ca brawlerul ăla dinainte, ăla de cuptor. Am uitat cum se numește, dar îmi place mult mai mult gen. then he dashes between them. There's a certain number of train signs you can drop on the ground, and you can't connect signs if they are behind a wall. But if you set up your signs right, you can dash across the entire map. So it's up to your creativity and strategy on where you want to place those signs. It sounds very complex, but once you start playing, you get used to it. But Auzi că sună complex, că pe aia chiar sună greu, vrei să te minți, dar când începi să joci cu el te obișnuiești. remember to check the Brawl content creator videos for a full breakdown of the brawler. Chuck also has a 29 gem skin called Inferno Chuck that makes him Cea care un skin din nou. just a bit Asta nu prea scary. place, e cam urât. And before we jump into Hypercharge, we want to Hai tell vrem să vedem ce e Hypercharge-ul ăla, mâncava și gura voastră, vreau să știu ce e ăla. you about a new change regarding power levels. Power levels will now increase your brawler power from 5% to 10% with each Mamă, ești nebun, auzi, au schimbat power level-urile, acum o să crească de la 10% la 5%. level. De la 5% la 10%. Our goal is to make leveling up your brawlers a bit more meaningful, and even though it's an obvious thing to do in the game, it should be more rewarding to do so. Some new Chiar auzi că vor să facă asta ca să fie totul mai, să însemne mai mult când îți updatezi brawlerul. animations and visuals are also being applied when leveling up to help make it more exciting. Au băgat niște vizuale când faci level. This shouldn't change the endgame meta because all the brawlers upgrade the same. However, star powers and gadgets that are not percentage based will be slightly weaker for the time being. Auzi că gadgeturile, star power-urile în timp o să fie mai slabe. Our goal is to change all of those percentage values in the next updates. Mamă, să schimbe tot ușor. Okay, it's time to get Hypercharge. Hai, băi, Hypercharge is the new item you unlock at power level Mamă, m-a terminat, o să fie o grămadă de chestii, o să fie gadgeturile, o să fie chestiile astea care am și uitat cum se numește și mai e și Hypercharge. 11. So you heard it right, we are not adding a new power level. This means that the gear slot you would normally unlock at level 11 will now be unlocked at level 8. Ok, deci la level 8 o să ai de acum încolo gear-uri pe el. Here's how your progression looks now. Gadget, gear, star power, another gear, Deci o să ai gadget, gear, star power, gear și and Hypercharge. So, what is Hypercharge? Hypercharge makes your super attack more powerful and your brawler generally stronger, but it's only for a short while. To get your brawler Mamă, ești nebun, auzi, deci o să ai gen superurile mai mari și atacurile mai mari. hypercharged, you have to fill another bar in battle that appears around the new Deci o să ai ca un fel de super, dar îl face și mai șmecher. Vezi bara asta de aici de jos. hypercharge button. Anything that normally charges the super also charges the Hypercharge Deci cam orice ce încarcă superul, încarcă și hypercharge, dar cred că se încarcă mai greu. bar, but takes longer. Once your hypercharge is up, you only have to press the hypercharge button and it will activate for your brawler. Auzi,
vezi, îl apeși și se activează. which will make them in flames and will also change the super icon. For the release of HYPERCHARGE, we will have a collector's bundle with some really cool Mamă, cât de tare ești nebun. cosmetics. You can buy the bundle O with să le cumperi gems bandurile astea or pe shop. coins. Ok. But if you want just the HYPERCHARGE item, you can wait 2 weeks and buy it directly from the Brawler's profile Auzi, în 2 săptămâni o să poți să le iei direct din screen. din Brawler. We will start with introducing HYPERCHARGE for Shelly, Colt, Bull, Spike, Jackie, and Pearl. Deci ați auzit, Brawleria de au zis pe ea o să bage HYPERCHARGE. So 6 in total. Our goal is to release more with each update. And by the way, Și o să tot scoată cu fiecare update gen. you can get Shelly's HYPERCHARGE for free. In the new HYPERCHARGE Unleashed event we are releasing with the update. Mamă, scot update-ul, cred că voi ați văzut treaba asta cu Unleashed-ul, cred că de voi deja l-ați prins. In this event, you will play a random game mode with a random maxed out brawler who has HYPERCHARGE. Cât de tare e eventul You don't să poți să joci random, cred că voi deja l-ați Need prins. to own the brawlers to play with them in the event, so everyone can play. Complete the quest for this new game mode and you will get Shelly's HYPERCHARGE for free. You can still buy the cosmetic bundle for gems or coins if you want to. But be aware that this event will only be live for a limited time, so if you want one free HYPERCHARGE, make sure to play it right after the update is live. Se fac update-ul, grăbiți-vă, voi deja v-ați văzut. HYPERCHARGE will also be available in Star Drops in early October, together with Star Drop events. The events are double star drop days and free star drops in the shop. For game mode, O să bage niște eventuri, deci o să bage Star Drop gratis, l-am văzut și eu la Meitii. are available instead of 6. Ok. Showdown O să bage 4 în loc de 6. and Brawl Ball are always on, and Knockout will rotate with Gen Grab. Auzi, deci knockout-ul o să se rotească cu Gem Grab-ul și tot timpul Showdown și Brawl Ball vor fi on. Siege is coming back and will be rotating with Wipeout. Bounty, Ok, vine înapoi Siege-ul. Heist, and Hot Zone are now disabled from the normal rotation. Hot Zone-ul și Bounty-ul, sau nu, Siege-ul și Bounty-ul n-am auzit exact. Sau ce Wipeout. Bounty, Heist, and Hot Zone are Bounty, High și Hot Zone o să fie scoase din rotația normală. now disabled from the normal rotation. This change should improve matchmaking speed and the overall quality since players will be less distributed across different game modes. But they will still be available every once in a while and also in Dar o friendly să fie tot timpul băgate în friendly match-uri, o să le ai tot timpul în friendly match-uri și o să mai fie băgate din când în când. modes. Bull is getting a small revamp to his model. A new rare gear added. The World Finals this year will take place at DreamHack Winter in Sweden from November 24 to 26. You can watch merch And the future Hello everyone! Over the last 12 months we've improved gears, started working on a reporting system, introduced the Star Road, Masteries, Bling, Star Drops, a new catalog for cosmetic items, changed up the battle start and battle end screens, and now last but not least introduced a new gameplay mechanic, HYPERCHARGE. What's up next for Brawl Stars, you ask? The first item on our to-do list is Club League. We are currently not satisfied with the structure. Auzi că nu sunt, vedeți că știți că am zis eu mai de mult că nu sunt nicio mulțumit de structura structura Club League-ului și vor să o schimbe? There are too many different systems, which makes it rather hard to understand for our new players. Auzi, se face foarte greu să fie de înțeles pentru noi playeri și așa e. But at the same time, we're locking a lot of progression behind playing Club League every week. And the grind really never ends. This has to change to allow more people to participate and benefit from it. We're Auzi, o să se schimbe treaba asta, fac ceva mai tare. planning to ship Club League 2.0 within the next few updates. Next on our to-do list Deci vor să schimbe Club is a bigger rework for Power League to make it more accessible and Vor să rewarding facă și Power League-ul mai accesibil, top. Exact ce am vorbit noi într-un episod anterior, dacă vă uitați pe canal la funcții distruse pe Brawl Stars, lucruri distruse pe Brawl Stars, să vezi că am vorbit despre treaba asta. to play. Today, Power League is only attractive for our most hardcore players. Can we change Pentru jucătorii hardcore e atractiv. Power League this by improving rewards and two things from our revamp. PvE revamp is not in our scope as we are currently focusing on the core features of Brawl Stars. Ok, deci nu vreau să mai lucreze la bot. But we'd still like to improve social features that allow you to find friends and other Ok, o să facă socialele mai tari. players faster and easier than today. Find a Team has a ton of promise, but I believe it's the best way to play Brawl Stars. We're also currently taking an honest look at our Brawl Pass. Ok, se mai uită și la Brawl Pass, deci Is, mai or do but not least, we și la Brawl Pass. some really cool ideas. Let's see how they come out. That's it for now. This doesn't mean Asta am vrut să ne zic acum. that nothing else is on our Don't forget to subscribe and like this video. And to get into the vibe of the new season, here's the free ping we've promised. Hai să To get it, you can just scan the code on the screen or tap on the link in the Auzi, scanezi codul ăsta de pe ecran. description. Can you witness the reference? Comment down below if you did. Definitely Și îți dă un pin. not a mediocre reference. Ok,
treceți, dau un pic gratis dacă scanezi aia, o să scanez și eu. Hey you! Ziceți-mi în comentarii ce Me? sunt curios. No, you watching this video. Do you want to get all the hypercharge for free? Here's how you can do it. We are calling all the TikTokers for the HYPERCHARGE Challenge. Auzi, fac HYPERCHARGE challenge pe TikTok? All you need to do is to upload a video to TikTok with the hashtag hypercharge and hashtag Brawl Stars. Auzi, dacă pui HYPERCHARGE și hashtag Brawl In the Stars, video, you have to show us what gets you hypercharged. trebuie să faci un TikTok în care să arăți ce te face HYPERCHARGE. Be a video of you, your cat, your Brawl gameplay. Use the hashtag pay. Ok, am înțeles. Am vorbit destul, dacă vreți HYPERCHARGE. No. Yes, Danny. Now, touch your gloves. Touch gloves. Astea sunt fail-urile. Da, mă, cam asta a fost interesant. A fost mult clipul, nu mai are rost să și jucăm. Super tare update-ul, de-abia aștept să-l testez. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul de like. O să revenim cu episoade noi pe Brawl Stars.